Copy the diagram. Right. For the introduction, we are into the right topic surface tension. Subtopic forming the surface tension by the liquid molecules, right? Okay. Line එකක් කරලා ලියන්න. Liquid molecules, liquid molecules, liquid molecules are always trying to always trying to stay in the stable molecular configuration. Stable molecular configuration. Stable molecular configuration. Stable molecular configuration, right? It is a spherical one. It is a spherical one. It is a spherical one, right? Next line. It is a spherical one, right? Next line. If a certain energy is absorbed by, if a certain energy is absorbed by certain energies absorbed by the particle particle in the stable configuration, stable configuration, stable configuration, stable configuration, they travel with high kinetic energy. They travel with high kinetic energy. High kinetic energy towards the liquid surface. Towards the liquid surface. Towards the liquid surface. Then the particles that are not having enough energy, particles that are not having enough energy, to break the liquid surface, enough energy to break the liquid surface,
break the liquid surface, not having enough energy, and not having highlight kara, enough energy to break the liquid surface. Comma, the particle will be shrinking. The particle will be shrinking on the liquid surface. Particle will be shrinking on the liquid surface. On the surface, they are shrinking, right? On the surface, shrinking. Then the surface of the liquid will have a tension. Surface of the liquid will have a tension. Surface of the liquid will have a tension. This is called the surface tension. This is called the surface tension. Right. Line එකක් කරලා star mark එකක් දාලා ලියන්න. Surface tension is always created. Surface tension is always created. Surface tension is always created only along the surface. Only along the surface. Only along the surface. And it won't be inside the liquid. Ek underline kara. It won't be inside the liquid. It won't be inside the liquid. Right. For an example, this is not practically explainable by using hydrostatics. By using upthrust, this can't be explained. Reason, let's see. A blade, a pin, we can float them on the water surface without immersing. It is breaking the Archimedes' principle. Blade is made by the material of density about 7,000. Methane blade එකක් කියලා හිතා. රවුල කපන razor blade එකක් කියලා ගත්තොත් මේකනේ. This is floated on the water surface. This is here, this kind of floating process available on the water surface like this. හරි. ඔයා blade එක තිබ්බොත් මේක blade එක අපි රතු පාටින් ඇඳොත් මෙහෙම. Blade must keep. It should be, right? On the water surface. මේකේ මේ කළු පාටින් ඇඳපු ඉර පුතාලා හිතන්නකෝ water molecule layer එක කියලා. මේකේ එක atom එකක්වත් යන්න බෑ water එක ඇතුළට. යන්න බෑ. Reason, this is made by 7,000 kg per cubic meter. This is water, 1,000 kg per cubic meter. Make totally unfair. If it is floated by sinking, sink වෙන්න බෑ කියලා කියන්නේ. This is kept on the surface. හරියට නිකන් අර හොඳට තදින් ඇදලා තියෙන රෙද්දක් උඩින් බර යකඩ බෝලයක් තියලා තියෙනවා වගේ රෙද්ද කඩාගෙන යන්නේ නැති වෙන්නේ. Again, it is completely done by the liquid surface පුතා. මේ කළු පාට ඉරෙන් තමයි මේක අල්ලන් ඉන්නේ. යටට ගිලුනොත් වැඩි කතන්දරයක් වෙනවා. එතකොට පුතා upthrust equal to weight, then surface tension is not allowed here, right? In this case, this blade is completely bared by. This blade is completely bared. මේක උඩ මේක අල්ලගෙන ඉන්න blade එක උඩ කවුද? Surface tension. පැහැදිලි නේද? This is done by surface tension. ඔක තමයි දැන් මේ පාඩමේ තියෙන specific එක. Right? Again, completely we have to define the effect of surface tension only considering along the liquid surface, not inside. මේක liquid එක යටට යන්න බෑ කියන logic එකට පුතාලා එන්න ඕනේ.
right පැහැදිලි හරි එහෙනම් star mark එක වැදගත් මොකද අපි underline කරා inside the liquid there is no surface tension surface tension offers only through the liquid surface එහෙනම් පුතේ අපිට මෙන්න මේ කතාව එළියට ගන්න පුළුවන් මේවා අපි පස්සේ අඳිනවා දැනට ඕනේ right liquid surface making the surface tension only along the surface ඔන්න පළවෙනි ඔලුවට දාන point එක මොකක්ද එලා කියනවා if this is top view if this is the top view of the liquid උඩින් බලපුවාම පේන විදිය කියලා හිතන්න surface tension we can define by drawing this kind of assumption line this is an assumption line පුතාලා එහෙම නැත්තම් මෙහෙම හිතන්නකෝ this one is the line of the object කියලා හිතන්න මේ තියෙන්නේ මොකක් හරි touch කරලා තියෙන object එකක් කියලා හිතන්න here we have drawn line of the object right the surface tension created along the surface මේ බෝඩ් එක දිගේ තමයි surface tension තියෙන්නේ and it is defined force per unit length it is defined as force per unit length right length from here to here let it L right total length this length is you are given that one is L force per unit length by considering the perpendicular configuration like this is the perpendicular thing right we can call this one is the assumption line right this is an assumption line and perpendicular force towards one side along the liquid surface දැන් මේ යන්නේ මොකද්ද දන්නවද කරන්න යන්නේ අපි define කරන්න යන්නේ about coefficient of surface tension කියන term එක surface tension මේක පුතේ specific definition එකක් ඈ syllabus එකේ තියෙන right okay coefficient of surface tension is a specific definition symbol is T මේ වචනේ වලට dimensions පාඩම කරද්දීම ඇහිලා තියෙනවා unit and dimensions yes coefficient of surface tension and it is also called surface tension කියන්නේත් මේකම තමයි yeah surface tension is also called this right like this but when we consider force per unit length which is labeled force per unit length which is labeled on an assumption line per unit length perpendicular to the line along the surface towards one side ඒ වචන ටික ඔක්කොම ඕනේ මොනවාද assumption line perpendicular to the line force per unit length along the surface towards one side ඔය ටික include කරලා මේක define කරන්න ඕනේ අය දන්නවා 2024 A level paper question number 7 Roman 1 right ප්‍රශ්න පටන් ගන්න තැනම දාලා තියෙනවා define coefficient of surface tension අවුරුදු 30කට විතර වගේ පස්සේ තමයි definition එකක් විභාගෙට අහලා තියෙන්නේ මීට කලින් coefficient of surface tension අහලා තියෙනවා 1995 paper එකේ sorry 1996 paper එකේ define කරා 1996 වලින් පස්සේ 2004 අවුරුදු 28කට පස්සේ ආය අහලා තියෙනවා මොකක්ද define coefficient of surface tension එනිසා පුතේ මේ definition එක වැදගත් අපිට මේක මේ අවුරුද්දේදී වැදගත් වෙනවද නැද්ද කියන එක අපිට decide කරන්න බෑ හරි 2026 A level batch එක කියලා කියන්නේ 2024 year එකේ ආපු essay question එක ආයෙ එන්න පුළුවන් අවුරුද්දක් ඒක sure right මේ පාර elasticity තමයි මග ඇරෙන්න තියෙන lesson එක ඒතර එන්න තියෙන්නේ එක්ක surface tension නැත්නම් viscosity වැඩි priority දෙන්නේ viscosity වලට හරි එනකොට surface tension mix කරලා ප්‍රශ්න දීපුවා තියෙනවා අවුරුදු 3ක ඇවිල්ලා තියෙනවා mix questions right ඒ නිසා ඒවට last වෙන්න ඕනේ කොහොම හරි මේක define කරද්දි පුතාලා මොකද්ද topic එක coefficient of surface tension bracket surface tension ඒ යටතේ තමයි අපිට මේක define කරන්න වෙන්නේ පුතාලා topic එක ලියලා මට මේ figure එක අඳලා දෙන්න topic එක ලියලා figure එක අඳලා දෙන්න topic coefficient of surface tension bracket T bracket surface tension copy the diagram
Right, Buddha. Make a name kara. Broken line, assumption line. Broken line, right? This assumption line. Make object common name. Assumption line. Here, liquid surface, right? This is liquid surface, bracket, top view කියලා දාන්න. Top view. Then, right, write down the definition. Force per unit length, 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 which is drawn, an assumption line, assumption line, assumption line on the liquid surface, on the liquid surface, on the liquid surface, perpendicular it, perpendicular to it, perpendicular to it, towards one side along the surface, towards one side along the surface, is called coefficient of surface tension, coefficient of surface tension. Coefficient of surface tension. Right. අපි definition එක පොඩ්ඩක් කපල් කරමු පුතා. Right. වචනෙන් දීලයි coefficient of surface tension. Surface tension is written as force divided by perpendicular length. Perpendicular length. Force is F, length is L, surface tension is T. Then F becomes TL. F is TL, right. Can you write the unit and dimensions of coefficient of surface tension?
F equal PL, T becomes Newton divided by meters. It should be Newton per meter, right? It's Newton per meter. Dimension MT minus 2. මෙයාට similar dimensions තියෙන කෙනෙක් තමයි spring constant, no? කරුවක් දාලා ලියන්න. Coefficient of surface tension and spring constant are similar dimensions. Right, finish no? හොඳයි. දැන් ඔය term එක පොඩ්ඩක් apply වෙන විදිය චුට්ටක් බලමු පුතා. ඒ කියන්නේ how the effect of the surface tension is applied through the questions like this. මේ කතාව පැහැදිලි. හරි. එහෙනම් දැන් ඔයා මේකේ ඉගෙනගත්තු කරුණු දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි පුතා equation, second one surface tension offers only along the surface, right? Only along the surface. හරි. මේ බලන්නකො කතාව හැදෙන හැටි ඊළඟට. For an example, right? Putting a tap is slowly open. A tap, water tap is slowly open. Here we have end of the tap, right? Here we have end of the tap. Right. Put a cross view of this one can be shown like this. No? This is the cross view, right? Now, water coming very slowly through the open end. This is the just before formation of water droplet at the end of the tap, right, Pudha? Okay, then here we have another situation when water is added through this. This is the water surface, Pudha, right? The surface energy the water coming through this one, right? And then we can see a certain meniscus available like this. A certain meniscus available like this. At another time, another movement, we can see the meniscus forms like this. It seems like this. And another situation, we can see the liquid surface.
Okay, see it again, eh? Right. Today here we have tap, right? Seeping water. Here we have tap. This is the cross view of the tap. This is the water surface, right, Pudha? Then udding tap එක slow එකේ අරින් ලාවට tap එක අරින් then water coming through this one. Today this is the initial movement of formation of liquid surface. අර water droplet එක හැදෙන්න පටන් ගන්න just before formation of the water meniscus. This is flat meniscus. There is no tension right here. Okay. මෙතන දැන් the water is now coming, right? Here we have weight of the water droplet. And then water droplet එකේ බර වැටෙන්න ගන්නවා පල්ලෙහා. Then surface tension is offers පුතේ only along the tap material. මෙන්න මේ කට වටේට විතරයි surface tension එක ඇති වෙන්නේ. Surface tension is always formed along the contact surface and the liquid meniscus. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මේක නම් ඔය tap එක කියලා අඳින්නේ ඔන්න බලාගන්න. This is the surface of the tap, right? මේ තියෙන පුතා හැදෙන droplet එක කියලා හිතන්නකෝ. This is the droplet. Then surface tension offers only along this circumference. අර කෝපේ වගේ තියෙන කට වටේට තමයි surface tension එන්නේ. කොහොමද? මේ බලන්න. As the case of weight. දැන් පහළට වැටෙනනේ water droplet එක. වැටෙද්දී the particle of the liquid. මෙන්න මෙයා particle of the liquid. පේනවා පුතාලට හරි? මෙන්න මෙතන. කොහෙද? The particle at which contacted with the surface of the tap material. The particle at which the contacted surface, මෙන්න මේ touch වෙන surface එක ගාවදී ඒගොල්ලෝ පුතාලට තර්කයක් ගේනවා. It gives මොකක්ද? Surface tension. මොකටද? To bear the weight of the molecule. To bear the weight of the molecule. අර particle අර වතුර එකතු වෙද්දි මේ පැත්තම as the liquid is coming through this one, weight of the liquid droplet offered downward. ඒ පහළට බර වැටෙද්දිම මේ කට වටේට අල්ලනවා. මොකද්ද? අන්න surface tension. Surface tension offers like that. Okay, right. Then Pudha, weight of the liquid molecule bared by the surface tension. Surface tension we have throughout the entire surface. Entire contacted. මම මෙහෙම දෙකක් කියනදට forces දෙකක් නෑ පුතේ මතක තියාගන්න. There is no two forces. Only one force, right? එහෙම නැත්නම් හැම point particle by particle we have large number of forces. All we can label by using one arrow like this. මම ඉතින් අර නිකන් දෙපැත්තේ තියෙන නිසා අන්න මෙහෙම දෙකක්. මෙති F. පුතේ at this moment we can say by subjecting the vertical component of this force, managing the weight of the liquid droplet, right? ඒ කියන්නේ එතකොට අපි නිකන් මාක් කරගත්තොත් එහෙම this angle is theta. Right. Here we have F cos theta. Then you can say F cos theta covered by weight of the water droplet, which is formed at the end of the tap, right? පැහැදිලි. ඊළඟට මෙතෙන්ට මොකද තව ටිකක් බර වැඩි වෙලා මේ another one, right? එහෙනම් අපි මේකට ගත්තොත් M1G, right? Okay, at this moment we have this kind of tangential force. පුතාලා මෙන්න මේ force මේ කළු පාට ඉර ගහලා තියෙනවානේ. Along this line surface tension offers. ඇයි මං කියවනේ surface එක දිගේ තියෙන්නේ කියලා. දිගේ නම් this should be the tangential line. Surface tension is always created කොහෙන්ද? Along the liquid surface නේ. Along the liquid surface, then along the liquid surface. As it is along the liquid surface, පුතාලා මතක තියාගන්න ඕනේ point එක මොකක්ද? As this one is along the liquid surface, ඔකට කියනවා that line should be the tangential line. ඒ කියන්නේ surface එක කපාගෙන ඇතුළට යන්න බෑ මේ ඉර. එළියට එන්නත් බෑ. Then it should be drawn across the point at which the particle contacted with the liquid surface and along the surface. එහෙනම් තර්කයක් කියනවා F cos theta equal mg. හරි අපි නිකන් ඒක mg කියලා ගත්තොත් මෙතෙන්ට එද්දි බලන්නකෝ. දැන් angle එක ටිකක් අඩු වෙලා මේ alpha. Then weight is අපි නිකන් ගත්තොත් mg
m dash g, right? Then we have towards this side f cos alpha. එහෙනම් තර කියනවා මොකද f cos alpha equals weight. f cos alpha equals weight. පුතේ මේ forces දෙකක් ලකුණු කරලා නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඔතන ඇත්තටම ගත්තොත් forces ගොඩක් තියෙනවා මෙහෙම. Along the surface we have large number of forces. In particle by particle, we have several forces. By subjecting all the forces, weight of the molecule will be managed. But this one is the situation where the maximum weight of the water molecule offers at the end of the tap. Tap එකක් කෙලවර හැදෙන්න පුළුවන් උපරිම water droplet එක තමයි මෙතනදී හැදෙන්නේ. ඇයි දන්නවද මේ බලන්න. When we consider this equation, when we consider f cos alpha equals mg, if this one is maximum, this whole thing should also be maximum. So the f always written by using TL. We can't change it, right? F equal TL, clear. And then cos alpha to be mg maximum. This is a constant value. Here, constant. And then difference one, changing one is this one, no? Cos alpha. To have this one maximum, this value, cos alpha value, should be minimum. Cos minimum with the, sorry. To have this one is maximum, cos alpha to be maximum, no? It should be maximum. To have cos alpha maximum, alpha should be minimum. So to achieve this, alpha should be minimum. එහෙම තේරෙනවනේ ඔයගොල්ලන්ට දන්නවනේ. cos alpha උපරිම වටිනාකමක් ගන්න නම් angle එක minimum වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ cos බිඳුවයි. At this moment it is made like this. මේ බලන්න හරි නේද කතාව මේ? F cos alpha equals mg. If mg is maximum, f cos alpha should be maximum. Put that TL is f. Previous we derived that equation. F equals TL. Now f උපරිමේ TL ට සමානයි නේ. F is TL. T, coefficient of surface tension. L is the length offered by the surface tension. It is 2 pi r here. If this is r, if this is r, radius of the tube, it should be 2 pi r. And cos alpha here, but the cos alpha is the change in one, no? To have this one maximum, cos alpha to be maximum. To have cos alpha maximum, alpha to be minimum. Right, alpha to be minimum. Clear. And alpha minimum කියලා කියන්නේ එතකොට minimum value of alpha. Alpha minimum equals to 0 degree. ඒවා පැහැදිලි ඒවා සාමාන්‍ය ගණිතය අපිට තේරෙනවනේ. Then the tangential line should be drawn like this, no? This is the tangential line. Then tangential line and this meniscus align with each other. ඒ කියන්නේ මෙතනදී කෙලින්ම වාට එනවා alpha 0 කියලා. හරිද බලන්න? At here alpha 0. පැහැදිලිද බලන්න පුතේ? ඒ කියන්නේ when we insert the liquid sample towards the liquid meniscus, මේ නිල් පාට ඉරට අපි කියන්නේ meniscus කියලා. This is the meniscus. As the weight increase at here, this bubble is circulated. No? This bubble, curvature of the bubble will be increased. Now curvature increases, then the meniscus becomes hemicircular meniscus, hemispherical meniscus. At here, meniscus becomes hemispherical meniscus. Right? At the final movement, when we have maximum number of water weight of these molecules, water droplet consists with the maximum weight at this situation. At this situation, this angle, this angle should be decreased and finally become 0 at this moment, right? Then we have here f cos alpha equals mg.
then it becomes f cos 0 is maximum weight of the water droplet. Then it becomes f equal mg is the maximum configuration. Then here we have f equal TL, then TL equals to mg in the maximum configuration. If it is not maximum, we have to use f cos alpha or cos theta, any kind of angle, equals to suspended weight. මෙන්න මේකෙන් තමයි පුතා අපි මෙතන start එක ගන්නෙ. ඒ කියන්නේ අපි අඳුන ගන්නවා by using this kind of profile we are going to identify how the surface tension is acting on the liquid meniscus and how the surface tension change with the tangential angle with the meniscus. Tangent is this black color one. Angle is made in between the material of the tab and the tangent, that angle. Right? ඒක resolve කරලා ගන්න ඕනේ පුතේ. කොයි පැත්තටද? Towards the angle මේ පැත්තට. ඔන්න ඔතනින් තමයි පුතාලගේ calculation series එක පටන් ගන්න by using F equal TL equation. හරි. අපි පොඩි note එකකට enter වෙන ගම tute එකේ පළවෙනි question එකට අපි enter වෙමු. හරිනේ. ඉස්සෙල්ලාම අපි මේක පොඩ්ඩක් note down කරලා යටින් ලියන්න. පොඩි topic එකක් එක්ක ගන්න. මෙහෙම ගන්න. Identifying the tangential force affected with the surface tension. Right, line එක කළා. Consider a tap is slowly open. To form a water droplet. To form a water droplet. At the end of the tap. Rula කරලා ඇතින්දිය. When the tap is open, the water meniscus will show the following shape until obtaining the hemicircular වැරදුනානේ hemispherical කියලා ගන්න 3D වන්න hemispherical water droplet as shown in the following figures. පුතාලා මට මෙතනින් පටන් ගන්න. Starting from here, complete towards this side. මේක බලාගෙන ඉන්න. මේ ටික මෙහාට ඇඳලා අන්තිමේට මේක අඳින්න. Last one is this one. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ configuration එක ලියලා මෙතෙන්ට. Last one is this one, right? Okay. Right towards here and towards this side. මේක ඇඳලා ඊට පස්සේ මෙතනින් පටන් ගන්න. මෙහෙම අරගෙන ඇවිල්ලා arrows දාලා තියන්නම් ඒ විදිහට කරන්න.
Right. Copy this one.
තව වෙලාව නම් අදින්න hand signal එකක් දාන්න. Right, පුතා enough time no. ගන්නකො ටියුට් එකේ පළවෙනි question එකට එන්න ඕන. අන්තිම සතියේ මේ ක්ලාස් ආපු නැති අයට ටියුට් එක හම්බුනේ නැත්නම් මම group එකට PDF එක දාලා ඇති දැනට tab එකක් විදිහට open කරන් set වෙන්න පුතේ question එක. Question number 1. A water droplet is formed at the end of a small tap of circumference. Underline කරන්න circumference. At the end of a small tap. Right. The maximum mass of water droplet is. Mark කරන්න maximum mass. Maximum mass. එක underline කරන්න. Underline maximum mass. Right. Notebook එකේ ලියා ගන්න. Maximum mass is made hemispherical water droplet. Maximum mass is made by hemispherical water droplet. Maximum mass is made by hemispherical water droplet. Just before release the droplet. එතනින් පස්සේ පුතේ droplet එක පවතින්නේ no longer droplet, right? It is fallen down after breaking from the surface of the tap. Find the surface tension T of water. So find the surface tension කියලා අහන්නේ පුතා coefficient of surface tension. Mark කරන්න බෑ. Weight. mg. Then as the maximum condition is F equals mg, right? mg equals TL. mg 1.32. 10 to the power minus 5, right? mg is 10. T surface tension, L is the circumference. 5 into 10 to the power minus 3. Clear? Simplify these two. Minus 3 cancel with minus 3 and 1, no? Minus 1 available. T equal 0.132 divided by 5. Bidala danban 0. Point katana hai dahatunata dekai ne 0.2 pahin dekai tunai tis dekata hai Newton per meter. Clear. Mark කරගන්න බෑ. Right. ඔහොම මරන් දෙන්න පුතා question number 2. Second question. Tute question number 2. A four-legged insect stand on a surface of water having the surface tension T. The radius of a flat circular foot of the insect is R. Find the maximum mass of the insect which can have on the water surface. එකට related exam question එකකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. Number 3 දෙකම කරමු. Right. Question number 2. Four-legged insects stand on the surface of water having the surface tension T. The radius of the flat circular foot. Radius of the flat circular foot. මෙන්න මේ වගේ එක leg එකක් ඇඳගන්න. එයාලගේ කතාව set වෙන්නේ මෙහෙම. The maximum mass of the insect, no? එහෙනම් මෙහෙම කරා. At the maximum mass, the water surface can be seen like this. This is the formation of water. මේ බඳ දිගේ ඇවිල්ලා තමයි මෙන්න මෙහෙම level වෙන්න. Okay. Right. Here we have the foot of the insect. එක පාදයක් ඇඳලා තියෙන්නේ. This one is connected to his body, its body, right? Okay. This is the disc shape one to the circular niga. Disc එකක් වගේ අඳි. This is the formation of surface tension. තර්කයක් ගන්න.
as the maximum weight, mg, if it is max, the surface tension should be offered along the surface like this now. This is the way of formation of the surface tension. It's so. දැන් මෙයාගේ maximum mass එක නෙමෙයි නම් අපි diagram එක අඳින්නේ මෙහෙම පුතා. If this is not the maximum mass, the diagram can be shown, can be drawn like this. If it is not the maximum mass. අන්න වැඩේ හැදෙන හැටි දැක්කද බලන්න. එතකොට ඔයාලට set වෙනවා මෙහෙම එකක්. Here we have අන්න surface tension set වෙන විදිහ. If this is not the maximum surface tension, then we have to consider if this angle theta, f cos theta equal with mg. හරිද බලන්න පුතේ? All right. If this is not the maximum weight, the situation where the maximum weight of the insect offers, this should be the diagram. So, මෙතනින් ලියනවා f equal TL, ඒ වගේ bases හතරක් තියෙනවා. We have four foots, no? Four-legged insect, no? Four-legged insect. එහෙනම් TL ගොඩවල් හතරක්. මේකේ කකුල් හතරක් තියෙනවා. Equals to weight mg. Then what's they need? Maximum mass m. Maximum value is 4TL over g. Done. This could be the answer. හරිනේ? එහෙනම් පුතාලා මේක maximum weight of the insect labeled, and we have 4 times of legs here. This is an additional configuration. මේක වෙනම specific කියලා round කරලා දාගන්න. Question number 3 ඉවර කරලා බලන්න දීලා තියෙන උත්තරයක් එනවාද කියලා. අරන් දෙන්න. Right. තුන්වෙනි එක ඉවරයි. මට හතරවෙනි question එකත් කරලා ඕනේ. Third and fourth both needed. Question number 3, 2003 A level past exam question. හදලා ඉවරලා බෝඩ් එකේ පැත්ත බලන්න බල හදන්න එපා. Here we have circumference of the circular disc-shaped foot, right? Okay.
This kind of answer. Okay. Question number fourth one. Due to the surface tension of water, a certain small insects are able to walk on the water surface by pushing down the water surface. The feet of insects can be considered as approximately spherical as shown in the figure. It's a spherical one, no? There are water surface එකේ touch වෙන තැන මෙන්න මෙහෙම surface එක mark කරගන්න. Radius of the cross section of the spherical foot at the water level is r. Fair. The mass of the insect is 5 into 10 to the power minus 6 and r is 2.5 10 to the power minus 5. If the weight of the insect is supported by its 6 legs, okay, the value of cos theta approximately take pi equals 3. Then weight of the droplet, weight of the body, no, equals mg should be equal to f resolution cos theta. F cos c is theta and weight is distributed throughout the entire 6-legged. Okay, then this could be the substitution. The weight is 5 into 10 to the power minus 6 into 10 equals F equal TL 0.07 T. Here mg equals TL cos theta into 6, no? Yes. L2 pi r. L is 2 pi r. Okay, then 2 pi 22 by 7 r. Radius is 2.5 10 to the power මේක 3 කියලා දීලා තියෙනවා නේ approximately minus 5 cos theta 6 legged හයෙන් වැඩි කරලා ගන්න minus 5 this one cancel cos theta becomes 5 into 100 divided by 7 into මෙතන decimal දෙක පහලට ඇවිල්ලා උඩට ගත්තා 100
Two decimal places here, goes down and comes up. 7 into 2 into 3 into 2.5 into 6, no? Right. එතන දෙවරක් 2.5 කියලා මෙයාට කපලා දාන්න. ඉතුරු වෙනවනේ. Cos theta equals 100 over 7 into 3 C1 6ව 6ක් නේ. 126ක් විතර වගේ. මේක 125 කරලා සුළු කරොත් approximate value 25 times 5 here 4, no? Become 0.8 approximately. Right. Possible answer is fifth one, no? Right. Okay, then can I have question number 5, 6, and 7? We need question number 5, 6, and 7, 3. Right, number 5, number 6, and number 7. Can we complete them within 3 minutes?
Right. Question number 5 should be like this, no? The water layer at the bottom of the large water bottle. Right. This one is the bottle here. When it touches, right? When the bottle touches the liquid, it forms this kind of meniscus. No? Here we have bottom surface. This is the meniscus. Clear? What's they need? The water bottom of the bottle becomes theta angle, no? ඒ angle එක දීලා තියෙන්නේ අනිත් පැත්තට නේද බලන්න. This is the tangential line. An angle is mentioned right here, theta. No? This is theta, opposition angle. This one is the surface tension. Weight එක පහලට වැටෙද්දි surface tension set වෙන විදිය නේ. Like this. So, we have to consider the force towards this side throughout the entire bottom surface, no? So, what is known F sin theta. I think the surface tension force is F, right? F should be F equal TL sin theta. It's TL, L 2 pi R sin theta should be the answer. 2 pi R T sin theta. Answer is first one. උත්තරය අපු නැති අය හරියට diagram එක configuration should put a perfect diagram should be drawn, right, to identify about the application of the force. Number 6. The largest surface of the rectangular plate of dimension 6 into 4 and the thickness 2 touches water surface like this. Largest surface touches water. This kind of one, no? Okay. It's very thin one of the thickness 2 millimeter. All right. Assume that the angle of contact is 0. පුතේ ඉස්සරහට define කරන්න තියෙන වචනයක්. Angle of contact. මෙන්න මේක mark කරගන්න figure එකේ. Angle of contact. මේ පැත්තේ angle එක නෙමෙයි අර අනිත් පැත්තේ mine එක. Angle of contact. Angle of contact is 0. ඒ කියන්නේ water meniscus is hemicircular meniscus. මේ surface එක දිගේ flat level ඇවිල්ලා යන එකක් නේ ඔය කියන විදිය. Right. Then calculate the downward force on the plate due to the surface tension. මේ plate එක වතුරේ ගාවපු ගමන් පුතා the plate, as soon as the plate touches the water surface, right, the water surface will stick the plate, right? Stick එක නිකන් එකපාර බදලා අල්ලනවා පල්ලෙහාට. අපි plate එක උඩට උස්සන්න හැදුවොත් surface tension එකෙන් පල්ලෙහාට අපි මේ object එක අතෑරියොත් මේක surface එක උඩ එහෙම නැත්නම් අපිට අල්ලන් ඉන්න එක අතෑරියොත් අල්ලන් ඉන්න එක අඩු කරොත් එහෙම the weight of us on the liquid surface tension is backward. එක පොඩ්ඩක් බලන්න අහු වෙනවද කියලා? Surface tension is created opposed to the action. What is the action? When we are trying to push this one away from the liquid surface, surface tension completely towards downward. මේක උඩට ගන්න හැදුවොත් surface tension downward. මේක අපි අතෑරලා මෙයාගේ weight එක liquid එකට දැනෙන්න ඇරියොත් එහෙම we are going to supply the weight of the object onto the liquid surface. Then surface tension will be backward. Again, api push කරන්න හැදුවොත් surface tension backward. Again, direction of surface tension interchange. As the action, if the action is weight, surface tension backward. If the action is
towards downward surface tension opposed to that. එහෙම මතක තියාගන්න. හරි. Right. මේ කියන්නේ anyhow surface tension no. ගන්න F equal TL cos 0. T coefficient of surface tension 7 into 10 to the power minus 2. 10 to the power minus 2. L is the circumference throughout the entire length. We can say two sides 6 centimeter each. 6 centimeter here. Here we have 4 centimeter. This and this 4 centimeter. 20 centi. 10 to the power minus 2. Cos 0 is 1. Right. TL. It becomes 1.4 into 10 to the power 10 cancel for this. 1.4 it's 10 to the power minus 2 Newton. No? F becomes like this. Right. Question number 6, next part. If the largest side of the plate placed vertically to touch water slightly, like this, no? Largest part, touch. Like this. Touch. Then the water surface is offered like this. No? What is the downward force? Again, surface tension is offers. Surface tension offers along this path. No? Here. මේක අර යන්තමට වතුරේ ගාවපු ගමන් පුතේ අපි මේක අතින් අල්ලගෙන වතුරේ ගාවන්නේ. අල්ලගෙන වතුරේ ගාවද්දි වතුර ටක් ගාලා මේ මෙයාව ස්ටික් කරනවා by applying the force towards downward, right? එතකොට ආන්සර් එක එන්න ඕනේ වාට surface tension force is TL cos 0. cos 0 තමයි ඒතර maximum force එක වෙන්නේ. Right. මෙයාලා කියලා තියෙනවා angle of contact 0. The water forms this kind of meniscus like this. TL, T, 7 into 10 to the power minus 2. Put here L is this side long length, no? 6. එහා පැත්ත 6. 6 12 මෙතන thickness is 0.2 centimeter. At the other side also 0.2 centimeter. කොට 6 12 12.4ක් වෙනවානේ. 12.4 centi. 10 to the power minus 2. (8.68 into 10 to the power minus 2, minus 3 Newton, no? Yes. 8.68. Round off answer 8.7. 10 to the power minus 3 Newton offers, right? Right, for that question number 7, past exam question, year 2011 A-level. Right, let's start. As shown in the figures, the space between the nylon fibers, an umbrella made of nylon cloth, could be considered approximately circular. Question number 7. It's 2011 A-level.
fabric of nylon, like this, no? Right. This is the primary configuration of nylon fabric, right? This is the hole in between two nylon fibers, right? This one and this one and this one and this one. Right? Okay, then okay, වියන් දෙපයි ඔක ඇතුළේ by preparing the clothes. Then here we have the hole is having this kind of water droplet. It is drawn in the diagram, no? Yes, you are given the diagram. It is approximately horizontal. එතකොට මේ කොන් කෑලි හතර අමතක කරාට කමන්නේ. Right, then the length of the space is, diameter of the space is L. Then here we have radius is L by 2, no? And you are given density of water is D. Density of water is D, okay? And on a katawa minimum surface tension that the water should have in order to prevent water from seeping through the space is, take the contact angle between water and nylon to be 0. Right. මම side view එක පොඩ්ඩක් ගන්න. Which means the cross view, right? Okay, then this is the nylon fiber. And here we have the space. Right. The space is this one. And පුතාලා අල්ලනවා point එකක්. Okay. Here we have formation of water droplet. Not seeping. Seep in the bear. This is the lower margin of the water surface. Seep in the bear පුතේ. මෙහෙම આવොත් water droplet එක seep වෙනවා මේක. If the shape of the water droplet is made like this, water seeping කාන්දු වෙලානේ යටට. ඒ කියන්නේ කුඩේට තට්ටුවක් දාපුවම වතුර වැටෙනවා කොහෙටද කුඩේ යටින්. දැන් කුඩේ අල්ලගෙන වහින වෙලාවට කුඩේ හෙල්ලිච්ච ගමන් මේ this water droplet fallen down. ඒක වෙන්න බෑ කතාවේ හැටියට. Not seeping. This one is the shape of the water droplet which is formed on the nylon fiber, nylon cloth. ඒ කියන්නේ නයිලෝන් රෙද්දක් උඩ වතුර බින්දුවක් වැටුනහම අර ලෝටස් කොළ එක පුතා. එහෙම නැත්නම් ලෝටස් ලීෆ් එකක එහෙම නැත්නම් අපි කියන අලකොළ හබරල කොළ කියලා කියන්නේ. ඒ කොළේ උඩ වතුර තියනවා වගේ තියෙනවා. Not seeping. It won't be absorbed by the leaf. It won't be absorbed by the umbrella cloth. එහෙනම් not seeping. Underline කරන්න පුතා. It is not seeping. Not seeping as well, minimum surface tension. Not seeping as well, right? Not seeping as well, minimum surface tension. Hemispherical water droplet should be formed on the whole of the fiber. Then you can continue the question. Right. Copy the diagram and use 2 minutes to complete this.
Okay. What do you say? Right. Weight powered by surface tension, no? F. Then weight equals Tn. Weight is written by using density equal mass over volume, no? Mass becomes density into 43 pi L by 2 cube, half as hemispherical, no? Okay, then M becomes density, 2 cancel, 2, 3 pi L cube over 8 G equals T. So first tension L. 2 pi R, no? R is L by 2. Pi cancel. Here 2 cancel. Here 4 මෙතනින් 12ක් එන්න ඕනේ. 1/12 density D. L 1L cancel, 2 available. L2G equals T like this. Then the answer is 112 L squared DG. Fourth answer is the correct answer. හරි නේද බලන්නකොට? Yes. අපි යමුද පොඩි sub topic එකකට. Yeah. Write the subtopic. Subtopic. Excess pressure of a liquid meniscus. Excess pressure of a liquid meniscus. හොඳයි. විනාඩි 15ක් විතර හොඳට අහගෙන ඉන්න තියෙන්නේ. We need maximum concentration to identify next arrangement. මේ වගේ steps 5ක් විතර තියෙන්නේ පාඩමේ සම්පූර්ණ පාඩමේ කියන්නේ. This one is just subtopic of unit number 10 no. මේ දිග පාඩමක පොඩි sub part එකක්. Surface tension. Right. clear. පොඩ්ඩක් ටිකක් වෙනස් ඈ. ඒ කියන්නේ මේක 10 වෙනි පාඩමට දාලා තියෙන්නේ. නැත්තම් මේක ගැලපෙන්නේ නිකන් mechanics title එකට යන්නේ. එනවාට included with unit number 10 නේ last two lessons වලින් එතකොට මෙහා මොකක් හරි ස්පෙસિෆික් එකක් තියෙනවා බලමු right ටිකක් වෙනස් අවධානය පොඩ්ඩක් දීලා බලන්න පුතේ සයන්ටිස්ට්ලා දැකපු දෙයක් මේ තියෙන it seems like this let's see when we consider water container like this මෙන්න මේ ස්ටෝරි එක පටන් ගන්න තැන ඉඳන් ඔළුව දාගෙන ඉන්න හරියටම right here we have water beaker right when you contact a glass tube with water right now we are going to contact a glass tube in water පුතේ දන්නවද this liquid meniscus goes like this මෙයාට අපි කියනවා capillary reaction and this is called capillary උඩ යනවා ascending capillary ascending made by here we have glass tube and here water right let's see and here you are given mercury beaker consists with mercury and inserting a capillary tube. This is not a test tube. This is capillary tube, very small one, right? Make a wider window මෙහෙම මේ උඩ පහළ යන ප්‍රමාණ වෙනස් වෙනවා. If tube is wider one, this capillary reaction very poor. It is less one, right? Okay. Then here we have mercury droplet, mercury container.
mercury forms this kind of specific arrangement. මෙන්න මෙතනත් මේ water වල මේ surface එක හදනවා මෙන්න මේ වගේ meniscus එකක් මෙතනත් නැති. It forms this kind of meniscus like this. Clear, right? Okay, then as mercury, the mercury meniscus goes down like this. As the shape of the meniscus. This is උඩින් බලපුවම පේන විදිහෙන් කියන්නේ concave meniscus. Concave meniscus. Right? This one is concave meniscus. Here, උඩින් බලපුවම පේන convex meniscus. This is convex meniscus. Convex meniscus. And you are given another special situation. This is glass, right? Glass, here mercury. And you are given water beaker immersed with iron tube. You see, it is iron tube. That when it seems water meniscus becomes flat and there is no capillary reaction. Here we have capillary ascending. උඩ යනවනේ වැඩි වෙන නිසා ascending. Here we have capillary descending. It is dropped down. Like this. Here going up. Capillary ascending. This is called capillary reaction. Here capillary reaction. There is no capillary reaction here. Let's see. There is no capillary reaction here. Then majority we have three types of meniscus. We have three types of meniscuses. We have three types of meniscus. First one concave meniscus. Next one convex meniscus. And third one is flat meniscus. Flat meniscus. According to the figures, according to the figures, when we consider concave meniscus, we are going to label the pressure just above the meniscus. Let it P1. And just below the meniscus, let the pressure P2. Today it seems P1 greater than P2. Isn't it, Pura? You can see pressure P1 greater than P2. Then ඔය මේ ලොකුවට theoretically හිතන්න එපා. නිකන් හිතන්නකෝ මේ as the shape of the meniscus මේ හැඩේ දිහා බලන්න. හරියට නිකන් කවුරු හරි උඩින් අල්ලලා තලලා වගේ නේද තියෙන්නේ බලන්න. මේකේ හරියට නිකන් කවුරු හරි යටින් අත දාලා තල්ලු කරලා වගේ උඩට. එතකොට අර පේන්න ඕනේ මේ as the shape එහෙමයි හැඩේ දිහා බලලා ගන්න. As the shape. At this side as the shape. නිකන් හරියට පංචකක් දීලා වගේ නේ තියෙන්නේ උඩින්. එතකොට upper pressure larger than the below pressure. මෙතන අපි එක මාක් කරොත් මම ඔයාලට අඳුන ගන්න ලේසි වෙන්නේ here. P1 here. P2 same as this. මෙතන මම ගන්නම් පුතාලට P3 here P4, right? දැන් මට කියන්න බලන්න. We have the other meniscus like this. At here above the meniscus pressure P3 like this point. Just below the meniscus. ඒ කියන්නේ මේ meniscus එකේ යන්තම් යට ගොඩක් යට නෙමෙයි. යන්තම් යට. P4 it seems according to the shape you can say P4 greater than P3. බලන්න. පැහැදිලිද කියලා? Yes. And here when we consider point P5 and here P6. P5 and P6 it seems එකත් ඔයාලට පැහැදිලිව පේන්න ඕන flat meniscus it's P5 and here P6 පුතාලට කියනවා P5 equals to P6 done ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පුතේ pressure configurations හදන්නේ පැහැදිලි කතාව එහෙනම් ඔයාලා අඳුර ගන්නවා as the surface tension මෙන්න මේ විදිහට as this kind of capillary
rising up or capillary drop down or remain the same level. Make up a name kara me water specific materials. Here water and iron material, iron tube. ඒ material එකකින් එක හදන්න. මේ material එකයි ඒ කියන්නේ both the materials of iron contacted one and the liquid both are subjected to make the surface tension. Now surface tension is not only belongs with the liquid, not only belongs with the contacted material. දැන් පුතාලා හිතන්නකෝ මේ contact with material එක ඇතුලේ මොනවා හරි නිකන් oil හරි මොනවා හරි touch වෙලා තියෙනවා කියලා. ඒතර surface tension එක අඩු වෙනවා. The capillary reaction changes. Right? If this is pure glass material and pure water, here pure mercury and mercury na komat pure, glass block is the pure one. I can impurity මොනවා touch වෙලා නැත්තා. It goes capillary descending. Here capillary ascending. Here there is no capillary reaction. හරි නේද? මේකට මම පුංචි කතාවක් ඇඩ් කරන්නම් පුතා. When we draw බලාගන්න. When we draw the tangential line to the point at which meniscus contacted like this, right? මෙන්න මේ minor angle එක තියෙනවනේ මේ පැත්තට. ඇටි මම එක මෙතන මාක් කරලා දෙන්නම් ඔය කට්ටියට. This is the margin of the tube. And here we have the tangential line. මෙන්න මෙයාට මේ පාඩමේ අපි නමක් දෙනවා. Angle of contact. බලන්න කතාව පැහැදිලි නේද කියලා? Teeth. මේක psi කියලා දාන්නේ. Psi. This is the tube. That one is the tube. Here we have tangential line. Tangential line. Okay, clear. And here we have the other one. This is the tube. This is the tangential line. පුතේ මේ angle එක ලකුණු කරන්න ඕනි meniscus එකේ ඉඳලා tube එකට මෙන්න මෙහෙම. psi. meniscus to tube. ඉගෙන ගන්න පොඩ. මේ මහ ලොකු දේවල් නෙමෙයි. නිව්ටන් ලෝස් වල ගණන් හදපු ඕගොල්ලන්ට. This is the tube, right? Okay, then tangential line is this one. Within tangent. Right, done. And tangent to the tube measures through the liquid. Liquid එක ඇතුලෙන් මයින්ඩ් ඕනේ. අන්න point එක. Angle of contact less than 90. This one, this liquid material wet. This liquid material will be, right? This liquid material will wet the contacted surface. This one wet the surface. අතේ ගෑවුනොත් මේ වගේ angle of contact 90 වලට වඩා අඩු එක්කෙනෙක් අතේ ගෑවෙනවා වතුර. මෙයා ගෑවෙන්නේ නැහැ. Angle of contact greater than 90. It won't be wet. Won't be wet the surface. මේක මෙලෝ රහක් නෑ පුතෝ. surface tension කියලා නාමයක් නෑ. හරි නේද? ඔන්න theory එක. මෙතන angle of contact මේ this is the meniscus. Angle of contact 90. There is no surface tension at this moment. මේකේ surface tension එකක් react වෙන්නේ නැහැ. හරි නේද? ඒතර මෙයාට අපි කියනවා angle of contact 90. There is no effect of the surface tension if the angle of contact is made by 90 degree. ඒ මොනවද ඉගෙන ගත්තේ? පොඩි කතාව විනාඩි 18ක් ගියා කියන්නේ. ඔන්න කතාව ගොඩ නැගිච්ච විදිය තමයි මොකද්ද? As the case of surface tension, liquid goes up or goes down or remain at the same level due to the effect of surface tension. Such a liquid of coconut oil, kerosene oil, turpentine oil, water, right? They are having capillary ascending. Only liquid we have capillary descending. Mercury, තව liquids ඇති ඉතින් අපිට ඒවා අහුවෙලා නැහැ. ඔය ඇති සමහරක් ඒවා. ඒවා අපිට ඕනේ නැහැ. හරිනේ? හරි. Capillary descending. පුතේ capillary ascending is made by
concave meniscus කොහොමද concave කියන්නේ උඩින් බලන. ඒ කියන්නේ ඔයා tube එක උඩින් බලපුවාම meniscus is yes with a concave shape. Here convex shape මෙහෙම ඉස්සිලා තියෙන. උඩින් බලන්න යටින් නෙමෙයි. යටින් බලපුවම දෙක මාරු වෙනවනේ. යටින් බලන්න එපා උඩින් බලන්න. වැදගත් විදියට බලන්න. හරිනේ. එතකොට අන්න උඩින් බලපුවාම පේනවා අන්න meniscus එක. Right, done. Convex. Convex meniscus මොකද්ද? Will wet the surface. As the angle of contact is made by more than 90 degrees. හරිද? ඊළඟට පුතාලට තර්කයක් කියන flat meniscus made by specific material. කවුද? Iron tube and water. They are having at the room temperature, they are having flat meniscus, then angle of contact 90. Angle of contact should be always measured through the liquid. මතක තියාගන්න ඕනේ. Angle of contact always measured through the liquid in between the tube and the tangent. Tangent එක ගහන්නත් උනේ කොතෙන්ද? Point at which the meniscus touches the liquid tube. Tube එකේ ගෑවෙන තැනටයි meniscus එක ගහන්නත් ඕනේ. පැහැදිලි? හරි. ඔන්න ඒක ඊළඟ කතාව. ඒතර මේ ටික පැහැදිලි. ඒක අවුලක් නැහැ නේද? right. පුතාලට කියනවා there is a pressure difference in between the meniscus. Meniscus එකේ as the shape. මෙහෙම meniscus එක හැඩ ගහලා තියෙනවා උඩ pressure එක වැඩි. මේ හැඩෙන් ගන්න. pressure එක වැඩි හින්දා තමයි මේක වල ගහිලා තියෙන්නේ මෙහෙම. මෙහෙම වල හැදෙන්නේ as the upper pressure is larger than the lower pressure. push කරන එකට වඩා උඩින් දෙන punch එක වැඩි. පැහැදිලි? එහෙනම් P මේ හැඩේ වල ගන්න as the shape. දැන් මේක නිකන් punch එකක් වැදුනහම නිකන් මූණ ඇතුළට තැලිලා වගේ තියෙන උඩ පැත්ත pressure වැඩි. Higher pressure than this pressure. Here pressure greater than this one. Here both pressures same. පැහැදිලි කතා? right. දැන් මේක equation එකක් derive කරන්න තියෙනවා. ඊට කලින් අපි මේක ලියලා ඊට පස්සේ equation එකට ඒ කියන්නේ we have to derive an equation across the excess pressure of a meniscus. Across the excess pressure of a meniscus we have to derive an equation. බලන්න. right. අපි enter වෙන් බලන්න එමනම් ගන්න. යටින් ලියන්න. As the type of the liquid, comma, type of the liquid, comma, type of the liquid, comma, type of the contacted tube material, type of the contacted tube material, type of the contacted tube material, and the temperature of the liquid. Temperature of the liquid. Temperature of the liquid. 3 meniscus. 3 meniscus. 3 meniscus are demonstrated. 3 meniscus are demonstrated as convex meniscus, comma, එක දෙක තුන දාලා ලිව්වත් කමන්නේ. Convex meniscus, second one concave meniscus, third one horizontal meniscus. Horizontal meniscus. Horizontal meniscus. උතාලා මට මේ diagrams තුන 1 2 3 එක පේලියට ඇඳලා දෙන්න. නැත්නම් උඩයට හරි කමන්නේ. හොඳ විදිහකට ගන්න. As you wish පුතේ, right? Copy these 3 figures. මේ තියෙන විදිහටම ලස්සනට ටික ලොකුනට කමන්නේ. Tube එක wide එකක් but these are capillary tubes, right? Capillary tube millimeter දශම ගණන් වල diameters තියෙන්නේ. හරි? Right. ඒගොල්ලෝ තර්කයක් ගෙනව පුතා මේ the most smallest capillary tube in the world. කුඩාම capillary tube එක කියන්නේ පුතා silent tunnels. අර ගස්වල වතුර අරගෙන යන tubes වගේ තියෙන චූටි tubes අපි xylems කියලා කියන්නේ. ඒ xylems තමයි කියන්නේ ඒකේ diameter එක වෙනවා 1 micrometer විතර 1.5 විතර වගේ micrometers වැටේ. يعني මීටර එකකින් පංගු 1 මිලියන් ප්‍රමාණයක චූටි සිදුරක් නේ. ඒකයි ඔය ගස්වල එහෙම උඩට වතුර අදින්නේ as the case of capillary reaction. හරිද? evaporation එකක් තියෙනවා. නමුත් ඊට වඩා evaporation එකට support කරන්නේ capillary reaction. Right.
තාම අදින අය hand signal එකක් දාන්න පුතා. හරි right. Right, enough time පුතා. line එකක් කැල්ලලා ලියන්න. As the shape of the liquid meniscus as the shape of the liquid meniscus, it should have pressure difference. It should have pressure difference from concave side to convex side. Concave side to convex side. Concave side to convex side. Next line, Buddha. In this case, angle of contact is made
Angle of contact is made by all the liquids, all the liquids, all the liquids with the contacted with the contacted tube materials, contacted tube materials with the contacted tube materials as shown in the following figures. As shown in the following figures. Okay. Can we copy other three figures by this one? Right, Buddha. Next line. Subtopic angle of contact. Subtopic angle of contact. Angle of contact. එක පාරක් පොඩ්ඩක් define කරලා. මෙහෙම යන්න ඕනේ. මේ තියෙන angle in between
the contacted surface and the tangential line have defined which is drawn to the point at which the meniscus contacted with the tube, meniscus of the liquid contacted with the tube when it is measured through the liquid. Liquid එක ඇතුලෙන් බනිද්දී the tangential line and the tube makes. So tangent එක define කරන්න ඕනේ. Tangent which is drawn to the point at which the meniscus touches when it is measured through the liquid is called angle of contact. මේ ටික කියන්නේ tangent එක කොතෙන්ටද අඳින්නේ කියන එක කියලායි. කාත් එක්කද? tube එකත් එක්ක. කොහෙන් මනිද්දිද? liquid එක ඇතුලෙන් මනිද්දි. angle එකට කියනවා අපි angle of contact කියලා. පුළුවන් නේ shape කරගන්න. හරිය? right. යටින් ලිය. angle of contact definition එක ලිය. එහෙම ගන්න. The angle in between the angle in between the tube and the tangent, angle in between the tube and the tangent, the tube and the tangent, which is drawn to the point of contact, which is drawn to the point of contact, the meniscus with the tube. With the tube. When it is measured through the liquid. Liquid එක ඇතුලෙන් මයින්නවා කියන එක මතක තියාගන්න. When it is measured through the liquid is called angle of contact. Is called angle of contact. Angle of contact. Right. Clear. හරිනේ ඊළඟට ස්ටාර් මාක් එකක් දාලා ලියලා දෙන්න. Angle of contact symbol is psi නේ. ඇටි ලියන්න. If the angle of contact is greater than if the angle of contact is greater than if the angle of contact is greater than greater than 90 degree comma such a liquid won't be wet the contacted surface. 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 ඊළඟ point එක දාන්න. If the angle of contact less than 90 degree, it will wet the contacted surface. It will be wet the contacted surface. Right. ඊළඟ point එක. There is no effect of the surface tension. There is no effect of the surface tension. There is no effect of the surface tension
if the angle of contact is 90 degree. Right. මට පොඩි සබ් ටොපික් එකක් ලියලා දීලා බෝඩ් එක පැත්තට කන්සන්ට්‍රේෂන් එක දෙන්න පුතේ. Right. Topic එක ලියන්න. Equation of excess pressure. Equation of the excess pressure equation of the excess pressure of a meniscus. හොඳයි. දැන් සම්පූර්ණ වැඩ ඔක්කොම ටික නතර කරලා බෝඩ් එකට අවධානය දෙන්න. All eyes, eh? Right. ඔයාගේ concentration එක උපරිමයටම දෙන්න. Right. බලන්න මෙන්න මෙහෙමද tackle වෙන්නේ කියලා. Here we have water meniscus, Pudha, right? Water meniscus from the free water surface. We can say the capillary reaction is H. Height is H. This is open to the surrounding. Here we have atmospheric pressure. Let it be not right. Open to the surrounding, right? This is the meniscus, right? But when we drew the complete surface of the meniscus, when we draw complete spherical path of the meniscus, now spherical like and the line. Right. Here we have the meniscus, right? This is the meniscus. Here we have meniscus. Then this is the meniscus. Now we are going to draw the complete sphere of the meniscus, right? හොඳට සීකල්පනාවෙන් බලාගන්න පොඩි derivation එකක් යන්නේ. ඉතින් විභාග වලට මේවා derive කරන්න දෙන්න පුළුවන්. බැරි නැත්තේ නේ. Coefficient of surface tension define කරන්න දීපේකේ නේද? මේ වගේ එකක් නොදෙයි කියන තැනට එන්න බෑ. If we have a question to කිව්වොත් එහෙම derive the equation given by the excess pressure කිව්වොත් මෙතන ලකුණු 4ක් තියෙනවා. කියන්නේ 4 marks තියෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඒක 200 න්නේ 4ක් වෙන්නේ නේ. ඒකට 50ට බෙදෙද්දී එක ලකුණයි. ඒකට second paper එකේ එක ලකුණක්ම තියෙනවා derivation එකේ. Important නේ? Right. But here we have meniscus. For the derivation, for the first derivation, we have to complete the spherical path of the liquid meniscus to identify the radius. Right. This one is the center of the spherical path of the meniscus. Then you can say this is the radius of the meniscus. The R is called radius of the meniscus. Okay, see kalpanaවෙන් බලාගෙන ඉන්නේ. හරි, right. Radius of the meniscus. පුතා, just above we have the pressure, let it P1. It is created towards downward by the atmosphere. මම ඒක P note කියලා ගත්ත නිසා මම ඊතර P1 කියලා ගන්නම් මේක. Right, හරි. Here we have atmospheric pressure. P1 is given by the atmospheric pressure. Right. P1 is the atmospheric pressure. But including that pressure, we have a force, no? Pressure එකක් තියෙන හැමතැනකම මොකක්ද තියෙන්නේ? There is a force. Pressure is P1 and force is LO2. That pressure is F1. පුතේ මේ pressure එකට against තමයි මොකක් එන්නේද? Secondary pressure which is created by the below surface of the meniscus. මෙන්න මේ meniscus එකකින් උඩට දෙනවා pressure එක කොහෙටද? It's P2 including the force of F2 including the force of F2 given by pressure P2. So තර්කය වෙන්නේ මෙහෙමයි. The atmosphere pushes down, liquid pushes up. The meniscus එක උඩිනුත් pressure වෙනවා යටිනුත් pressure වෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ තර්කය තමයි it should have pressure difference. නමුත් පුතාලට ප්‍රශ්නයක් එනවා මෙතනින්. මේ පැත්තේ pressure එක වැඩි වෙලා මේ පැත්තේ අඩු වුණොත් එimhe meniscus එක කොහොම ඉන්න බෑ.
right? No longer applicable at this instance of the meniscus if P1 greater than P2. P1 වැඩි P2 අඩුයි, liquid pushes down. The meniscus goes down. No, ඒක නවත්තන්න we have a third force. We have a third force created by surface tension. එකන P එක දෙනවා ඇට්මොස්ෆියර් එකෙන්, P2 දෙන්නේ ලික්විඩ් එකෙන්. දැන් උඩින් ඇට්මොස්ෆියර් එකෙන් පුෂ් කරද්දි ලික්විඩ් එක කියනවනේ පුෂ් කරන්න එපා කියලා. That is given by P2. The liquid pressures P2, atmosphere pressures on the meniscus by P1. සාධාරණයිනේ, හරි සරල තර්කයක් තියෙන. හරි. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මොකද්ද? P1 greater than P2 according to the previous configuration. P1 greater than P2. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? එහෙම වුණොත් වෙන්නේ මොකද්ද? As the case of this configuration, there is a pressure difference කොහෙටද? From upper to down. එහෙනම් liquid එක මොනවා වෙන්න ඕනද? Should be pushed down. It should be pushed down, right? එහෙනම් ඒක නොවෙන්න මොකටද? To maintain the meniscus at rest at the given height. After obtaining the capillary reaction, capillary ascending or descending, after reaches to a certain level, liquid meniscus remain at rest. It is done by preparing the third force given by the surface tension. ඒකෙන්නේ මෙහෙම. meniscus එක දිගේ මෙති. It is given by this one. මෙති. Along the tangential line, surface tension is prepared. මේ තියෙන configuration එකේ ඔකට value එකක් ගන්න බෑ. It is hard to obtain the value for this color, this one, given by the surface tension. Forces දෙකක් නෙමේ. මේකේ මේ කට වටේටම surface tension එක තියෙනවා කියන එක අර දෙපැත්තෙන් note කරලා තියෙනවා. එච්චරයි. Again, all the points are having surface tension. All the components are labeled like this, right? ඒ ඔක්කොංගෙම එකක් අපි එක තැනකට දාපුවම හරි. Then point by point by point, we have surface tension. Particle by particle preparing the surface tension. ඒ ඔක්කොංගෙම sum එක තමයි අපි මේ එක error එකක් උඩ දාන්නේ. හරිද? හරි. වැඩි තියෙන්නේ පුතා. F2 perpendicular to this surface. මේ බලන්න හරිද කියන කතාව. F2 and F1 perpendicular to මෙන්න මේ surface එකට නේද බලන්න. Done. This is the diameter line of the sphere. Here we have spherical meniscus. No? This is spherical meniscus. Right? Spherical meniscus is that one. This is the diameter of the meniscus of the meniscus, right? Diameter of the meniscus. වැඩි තියෙන්නේ මෙන්න මේ තැඹිලි පාටින් මම ලයින් කරපු එක්කෙනාට F1 F2 both perpendicular නේද බලන්න. ඔව්නේ. F1 force and F2 force. F1 force perpendicular to diameter cross sectional area. But put this one is inclined. එනිසා මෙතන පොඩි theory එකක් හදනවා අපි. කොහොමද දන්නවද? theory එක හදන්නේ. This force is all the forces are resolved and labeled on the diameter cross sectional area like this. මෙන්න මේ විදිහට මම ඔය forces ටික mark කරනවා. This is the direction of surface tension if they are acting on the circumference of the diameter of the meniscus. මෙන්න මේ විදිහට මම forces ටික mark කරනවා. ටිකක් එක පොඩි වැඩි සහ එක ගොඩේ වගේ නිසා මම ආයෙ පාරක් ගන්නද. This is the hemispherical meniscus. This is the hemispherical meniscus, right? Here we have known radius of the radius of the meniscus, this one, right? Simple R. And here we have force F1 given by the pressure P1. Here we have force F2 given by the pressure P2, right here and here, right? And we have the make F එක වැඩිනේ පුතා F දෙකට වඩානේ. P1 greater than P2, then F1 greater than F2, then surface tension occurs like this.
surface tension උත් අර මේකට perpendicular ගත්තාම equation හදන්න ලේසියි. Easy to prepare the equation by labeling the surface tension force F3 perpendicular to the selected area. එතකොට මෙයත් මොකක් වෙනවද? perpendicular to the selected area cross section. දැන් තර්කයක් ගේනවා. F3 plus F3 upward plus F2 equals F1 as the meniscus is at rest. As the meniscus is at rest. එනම් පුතාලා ලියනවා F1 minus F2 equals F3. From pressure equal force over area, we have force equal pressure into area. එතකොට වාට එනවා මෙතනින් F1 is pressure P1 into area A. We are going to label this area is A, right? Area is pi r squared. Okay. Here we have then at A akura දාන්න. Next. F2 prepared by pressure P2. And මෙතනින් එන pressure එකනේ P2. A equals F3. F3 වාට ලියන්න පුළුවන්. F3 is TL. L is given by circumference. 2 pi r, no? Yes. L is 2 pi r. Substitution. P a common factor. P1 minus P2 equals TL is 2 pi r. Here. This one is replaced pi r squared, no? P1 minus P2 equal 2 pi r into T. තරට පේනවා pi cancel. 1r cancel. මෙතනින් එනවා P1 minus P2 equate 2T over R. This is the standard equation to find the excess pressure. කියන්නේ පුතා මෙතනයි pressure difference එක මෙයාට සමාන. 2T over R. Pressure difference of here and here equals 2T over R. බලන්න පැහැදිලිද කියලා කතාව. Pressure difference across the meniscus is 2T over R. R is the radius of the meniscus, not the radius of the tube. Radius of the tube is capital R. But this is radius of the meniscus. T, coefficient of surface tension. P1 and P2, either side pressure. එච්චරයි. මට ඉතින් මේක පාඩම් තිබ්බම ඇති ගණන් හදන්න. නමුත් ඉතින් Q1 derive කරන්න කියලා at least you have to copy this diagram, labeling the pressure and forces and applying this one. Right? 2026 A level කියලා කියන්නේ we have a risk about surface tension. Q1 අපි දන්නේ මොනවා වෙයිද කියලා. කෝකටත් නිකන් ටක් ගාලා දෙපැත්තේ pressure mark කරා forces mark කරා ලියන්න ගියා එච්චර ඇති දෙයක් නෑ. හරිනේ? right. එහෙනම් යටින් ලියන්න. by considering hemispherical meniscus. By considering hemispherical meniscus, the equation of excess pressure can be derived. Equation of excess pressure can be derived as follows. Right. First of all, today you have to copy this diagram. Make a copy කරගන්න. ටිකක් පිළිවෙලට diagrams එක ඇඳ ගන්න. ඒක අර මෙයාව enlarge කරලා මෙතනින් ඇඳලා තියෙනවා. Copy this one too and take the derivation is very simple thing as steps තුනයි තියෙන්නේ. මේ අර මෙතන මේක hemispherical දැන් සමහරක් ඔය physically පන්ති වලදී එම ළමයි අහන දෙයක් තියෙනවා. සර් මේ දැන් මෙතන මේක අයි ගන්න නැතුව සර් මේක ගත්තේ කියලා අහනවා. මේක අරගෙන ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට angle of contact ගන්න මේක ඊළඟ step එක. හරි. එයාලා කියන්නේ දැන් මේක ගන්න නැතුව පුතාලා මෙහෙම කරන්න. දැන් this one is the selected area. දැන් මේ force එකයි මේ force එකයි. කියන්නේ F1 F2 both are connected to the perpendicular area. No, they are pressure මට ඕනි කරන්නේ force එකෙන් pressure එකට එන්න.
ෆෝස් එකෙන් ප්‍රෙෂර් එකට එන්න මට ඒරියා එක දාගන්න එපා. ඒ ඒරියා එකටම ඉන්ක්ලූඩඩ් ලෙන්ත් එක සෙට් කරගන්න ඕනි හින්දායි අර හෙමිස්පෙරිකල් කරලා තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව we can derive the equation by using this area. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. By using the radius of the tube. එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. එනට අර දැන් ඔයාලගේ ගුරුවත් පොත්වල දීලා තියෙන ওই විදිහට. මේක තමයි දැන් තව ටිකින් තව ඉක්වේෂන් එකක් අපි ලියනවා. P1 P2 2T over cos i කියලා. හරිද? 2T over එතකොට මේ R එක ගන්න. ඒක එනවා මේ ඩිරවේෂන් එකකින්. ඔය normal කියන්නේ මේකම resolve කරලා අරගෙන ගන්න ඩිරවේෂන් එකකින් ඒක එනවා. එතකොට එන්නේ radius of the tube, radius of the meniscus නෙමෙයි. හැබැයි ගුරුවත් පොතේ තියෙන්නේ මේක radius of the meniscus derived first and after that by the definition of radius angle of contact the repeat the experiment repeat the
තාම අඳිනා ඉන්නවනම් මේක ලියනා ඉන්නවනම් hand signal එකක් දාන්නකො. හරි right. Right, but identify the symbols. P1, P2 pressure. P1, P2 pressure. T, coefficient of surface tension. Coefficient of surface tension. Simple R, radius of the meniscus. Okay, right. හොඳයි. කතාව මෙන්න මෙහෙම ඇදෙනවා ඉස්සරහට මේ විදියට මේ බලන්න. When we consider this one again, here we have tube. If this is the meniscus, today here we have tangential line, angle of contact is psi, right? This is the radius of
the meniscus simple R. Here you can see diameter of the tube, then this is the radius, right? Radius from here to here, red color line is the radius. පැහැදිලි නේද? Right. දැන් පොඩ්ඩක් බලන්න මේක check වෙන විදිය හරියද කියලා. This one is psi. This whole angle is 90 now. Then angle from here to here, 90 minus psi, no? This is 90. As this is the radius line for the meniscus and the tangent, this is 90 degree. Then you can say this whole angle is 90, part of that 90 minus psi, then this angle should be psi, no? බණ්ඩේ කතාව හරියද කියලා. ඔයාලා අඳින ගමන් cross check කරන්න. දැන් අඳින්න එපා බලාගෙන ඉන්න. This angle is psi. ඒ කියන්නේ this one is the radius of the meniscus. Here we have radius of the tube. Make a capital R, ne window. Radius of the tube. Here to here diameter. It's 2R diameter. Radius of the tube from here to here. Then you can say this angle is psi. You can say cos psi equals, cos psi is R over R, no? R over R. Then radius of the meniscus can be replaced R over cos psi. I think R goes to here, cos psi comes down. R equal capital R, radius of the tube over cos value of angle of contact. පැහැදිලි? පොඩි adjustment එකක් කරගන්නවා මොකක්ද? P1 minus P2 equal 2T over R. But it is hard to find simple R, right? Simple R is the radius of the meniscus, no? Tube by tube, liquid by liquid. Put the radius of the meniscus, same liquid, right? The liquid is same, but tube is different. Then radius of the tube changes, but put the angle of contact constant value at the constant temperature for a given liquid and the material. If this is water and this one is glass, if so, angle of contact remains same. Remain same. මේ වචන මාර වැදගත්. Remain same at the constant temperature. At the constant temperature. Temperature වෙනස් කරොත් ඔක වෙනස් වෙනවා. Side changes. මේ හැම point එකක්ම මාර වැදගත්. හරිද? ඒ කියන්නේ තර්කය මොකද්ද? For liquid and glass material. එල කියනවා angle of contact side remains same. For the liquid, in a coconut oil glass, another value, but value remain constant at the constant temperature. When you change the temperature, the water surface changes. No? When the temperature is changed, molecular configuration changes, energy changes, then definitely angle of contact will have different values. And an angle of contact is a constant value for given liquid and the material, even though the radius of the tube is changed. So the angle of contact remains same. නම් පුතාලට තර්කයක් කියනවා මෙතනින් R replaces. මෙයාව මෙතනින් මෙතෙන්ට මාරු කරපුවාම එනවා P1 minus P2 equate 2T divided by R over cos psi. Cos psi අපි උඩින් දාලා ලියමුනේ. P1 minus P2 equate 2T over R cos psi. Cos psi. This is the rearranged equation. This is rearranged equation by removing the radius of the meniscus, by removing the radius of the meniscus using the radius of the tube, right? පැහැදිලි. අපි එමනම් අඳලා ගමුද බලන්න. Right.
යටින් ලියන්න මෙහෙම replacement of radius of the tube. Replacement of the radius of the tube. Replacement of the radius of the tube. Replacement of the radius of the tube by using by using by using පුතේ එතන replacement of the radius of the meniscus කියලා හදා radius of the meniscus by using radius of the tube. Radius of the tube, right. Can we copy the diagram here? Copy the diagram and then write down the final equation.
Right, Buddha. Identify the symbols. Capital R, radius of the tube. Capital R, radius of the tube. Psi, angle of contact. Correct. Subtopic क्या करना पता? Subtopic, equation of capillary reaction. Equation of capillary reaction. Equation of capillary reaction. Right. Darwani, here we have a capillary tube dipped in a liquid of density rho to have the capillary reaction of height h. At here, atmospheric pressure resulted. At here, also atmospheric pressure as open to the surrounding. Atmospheric pressure. Here, open to the surrounding atmospheric pressure. Let this point x and this point y. Right? Then we can say pressure in between these 2 points, right? Pressure in between this pressure, let it P2. Pressure in between these two, we can say P1 minus P2, P1 minus P2 equals 2T over R cosine. Right, for that? P1 minus P2 equal 2T over R cosine. And from here to here, on the balance, Px minus Py equals methanai pressure difference can H rho G. H rho G. Clear? Yes. Right. Px is equal to P1. No? Px equals to P1 as Pascal's law. As the Pascal's law, Px equals P1. May I replace current method? P1 minus Py. Py is P2, no? Minus P2 equals H rho G. Now we can say this is P2. So we have P1 minus P2 H rho G, P1 minus P2, this one here. Let it first one here, second one. Then we have H rho G equals 2T over R cosine. Clear with it? Then, as the case of excess pressure of the meniscus, liquid goes up through the height of H. H liquid excess pressure of the meniscus. ඔකමන් තව විදිහකින් වාට අරන් පෙන්නන්නම් මෙහෙම. ඔන්න බලාගන්න. දැන් මෙහෙම ඉක්වේෂන් මැටර් නැතුව මෙහෙම ගත්තොත් මෙතන ප්‍රෙෂර් එක ලියා ගන්නවා P1. හරි? Just inside pressure drops. මෙතන ඉඳලා මෙන්න මේ පහළට එද්දි ප්‍රෙෂර් එක අඩු වෙනවා 2T over R cos psi වලින්. මෙච්චරකින් අඩු වෙනවා. මේ ඩිරයිවේෂන් එකම වෙන විදියක් ඈ. At here ඔන්න බලන්න තර්ක හදන හැටි. At here pressure P1 මෙතනයි ඩිෆරන්ස් එකක් තියෙනවනේ මේකේ. Difference is this one. කොච්චරකින් වැටෙනවද මේ? Pressure P1 greater than P2. හරිද බලන්න. Here pressure P1 greater than P2. ඒක ඔයාලට දැක්ක ගමන් පේන්න ඕනේ. P1 greater than P2. Excess pressure equal to this one. එහෙනම් here to here pressure drop by 2T over R cos psi. ආයෙ බලන්න. From here to here pressure increases. අයි පහළට යන්න pressure එක වැඩි වෙනවා. Plus H rho G. මෙතන pressure එක වැඩි වෙනවා. After reaches to here, this pressure equal to P1. මේක සමාන වෙන්න ඕනි කාටද? P1. P1 goes to this side, subtracting. This one goes to the other side. Then H rho G becomes 2T over R cos psi. And this kind of equation can be prepared like this. Very easy Buddha. අර මෙහෙම equation කඩ ලියනවට වඩා මෙහෙම මේ නැත්නම් මෙතනින් පටන් ගන්න ඕනේ. Pressure here P1. මෙතන P1. මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ටදී pressure එක අඩු වෙනවා by H rho G. මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ටදී pressure එක වැඩි වෙනවා by 2T over R cos psi. ඕන මෙතන ඉඳන් මේ atmospheric pressure P1
P1 මෙතෙන්ටදී මේ as the shape of the meniscus. මෙතෙන්ටදී pressure එක අඩු වෙන්න ඕනේ. Pressure dropped by 2T over R cos psi. And from here to here ගැඹුරට යන්න pressure වැඩි වෙනවා. Pressure increases by H rho G. At here, pressure same as atmospheric pressure. තර මේකෙන් අඩු වෙනවා. ඒකට H rho G එකතු වෙනවා. සමානයි final pressure. මම හිතනවා පැහැදිලි කියලා ගත්තා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පුතේ setup එක launch වෙන්නේ. This is called standard equation of අපි තාම මේ කොටසේ ගණන් වලට බැස්සේ නෑ පුතා. Still we are doing the derivation of equation. The equation ටික derive කරලා ඉවරයි basic ටික. තව තියෙනවා වෙනම surface tension related with energy කියලා part එකක් වෙනම තියෙනවා. දැනට අර excess pressure එක launch වෙන්නේ මෙන්න මේ concept එක. මේක පුතා මීට වඩා fast කතා කරන්න බෑ. මේකට time එකක් යනවා. මොකද ඒක lesson එක කියන්නේ මේක this lesson is completely different one, right? අනිත් පාඩම් වලට වඩා ටිකක් වෙනස්. ඒ නිසා මේක අල්ලගන්න ඔයාලට ටිකක් වැඩිපුර exercises කරන්න වෙනවා. ඒකත් එක touch වෙලා ඉන්න වෙනවා. හරිද? හා. අපිට live දෙකක් විතර වගේ කරන්න වෙනවා මේක ඉවර කරගන්න. basic part එක ඉවර කරන් questions වලට යන්න. හරි. හවුද? අපි එහෙනම් enter වෙමු බලන්න. යටින් ලිය. Okay, next point. පහලින් ලිය. Consider ඒ කියන්නේ අපි topic එක ලියලා තියෙන යටතේ ලියන්න. Consider a liquid gains the capillary reaction. Liquid gain the capillary reaction. Liquid gain the capillary reaction through the height of simple h. Through the height of simple h. Through the height of simple h. Through the height of simple h of the liquid of density rho. Liquid of density rho. Okay, copy the diagram and write down this one. පුතාලා මේ මේක නිකන් alternating කියලා පැත්තකින් දාගන්න. අවශ්‍ය නම් විතරක් දාගෙන ඉස්සලා ගණන් හදද්දී අපිට මේ ඕනි වෙනවා. Okay. Right.
Okay, right. Enough time for that. අපි අද තියමු බලන්න question number 8 from the third page. Page number 3, question number 8. ගමු බලන්න. A cylindrical metal vessel of the height 5 centimeter has a small circular hole. The bottom has a circular hole. Like ටිකක් මම ලොකුවට අඳින්නම් මේක. Like this kind of hole at the bottom. Of the radius 2 millimeter. At the bottom. This vessel is lowered vertically into a certain liquid of density 800 kg per cubic meter, keeping the bottom down. This is dipped in the container, liquid container like this. Okay, තියෙන ඔකේ තියෙන ඊළඟ point එක මෙන්න මේ විදිහට අපිට reach කරන්න පුළුවන් පුතා. Right, when we have a container like this, when we have a container like this with the hole, right, like this, ටිකක් ලොකුවට ඇන්දට මෙහෙම ලොකු hole තියෙන්න බෑ වතුර වැක්කිරෙනවා පල්ලෙහාට. When you apply water like this, water meniscus forms right here. මෙන්න මෙතන හැදෙනවා මෙහෙම meniscus එකක්. මෙතන. Right. Meniscus available at the depth of H. ගානත් එක්ක parallel යන කතාවක් මේකත් ඔහොමම ඔලුවට දාගන්න. H. And here we have excess pressure. P1 minus P2 equal 2T over R. R is the radius of the hole. Cosine. තවට පේනවා ඇති මෙතන cosine කියන එක set වෙන්නේ මෙහෙම. This is the tangent. Tangent with the tube. මේක නේ. Angle එක වෙති. This is sine. Clear. And from here to here we have H rho G, P1 minus P2. At here P2. Here we have P1. Here we have P2. Same pressure. Equals H rho G. අර තරකෙම එනවා මේක. H rho G equals 2T over R cosine. පැහැදිලි කියලා මම හිතනවා දැනට. දැන් මම තරක හැදෙන්නේ නැහැ. 2T over R remains same. පොඩි note එකක් දානවා remains same. Remains same. Rho G remains same. එකත් මෙයාටම submit කරයි. එහෙනම් H directly proportional to cosine. බලන්න කතාව ගැලපෙන විදිහ. එහෙනම් situation where the meniscus is made hemicircular one at the bottom. මෙන්න මේ bottom එකේදී when you increase the height to a certain height like this, liquid height, this meniscus will form this kind of hemicircular shape. නේ එතකොට ගානට මෙහෙම රවුමට හැඩතලෙන් මෙතේ මෙතන meniscus එක හැදෙනවා. Hemicircular meniscus is resulted. එතකොට පුතා කෙලින්ම මේකේ tangent එක වදින්නේ මෙන්න මෙහි tube එක දිගේ. Psi becomes 0. Angle of contact becomes 0. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට මේකේ අපි angle of contact මෙහෙම ඉරක් ගහලා මාක් කරමු මෙන්න මෙයානේ. psi කියන්නේ මෙතන angle. P2.
This is not psi angle. Psi angle is this one, right? මේ meniscus එක curve වෙද්දි මේ tangent එක මෙන්න මේ අතට වැටෙනවා නේද? So the meniscus and this tangential line become zero angle. Psi is zero. මේක තමයි procedure එකෙන් ඕන විදිහ. එතකොට යාලා තර්කයක් ගේනවා at the maximum height h max. Everything h max becomes කතාවේ හැටියට එනවා h max rho g equals 2t over r. Cos becomes cos 0. So the h max makes rho g equal to t over r. මෙන්න මේ format එකකින් වාට බහින්න පුළුවන්. When we find the maximum height that can be maximum height of water column that can be poured into the container is related with this equation. The equation නෙමෙයි this calculation. ඒකම මෙතෙන්ට submit කරා. As the container dipped in the liquid container, the liquid meniscus forms like this. මේකේ අන්තිමේට එන තැන තමයි පුතේ radius of meniscus equal to the radius of the tube. මෙයාගේ radius of meniscus, this one. Here we have radius of the tube, r. Those two values could be same. එතකොට තමයි පුතේ cos බිඳුව එන්නේ. Cos 0 equal r over r අනිත් පැත්ත. Capital R over simple r. Cos බිඳුව 1යි 1 equals r over r. Therefore r equals r. මේ theory මේ theory. Applications. How to apply the basic theorems to the calculations. මෙතනත් එහෙම r equal r. එතකොට පුතාලට එනවා. Then height is h rho g equal just 2t over r. එතකොට cos බිඳුවයි කියලා දාන්න ඕනේ එහා පැත්තේ එක්කෙනා. This is the substitution. හරිද? right. හදලා ඉවරයක් කරන්න බෑ. ගන්න උත්තරේ. අපි මේකත් එක්කම ලියාගෙන ඉන්න. යටින් ලියන්න ගන්න. Consider a liquid is poured inside to the container. So Gane diagram එක මේක මේ addition එකක්. And consider a liquid is poured inside to the container. Into the container. මේ දෙක කොහොම ඇඳගෙන මේ theory ටික ලියාගෙන ගන්නට. Final answer 0.04 Newton per meter. No? Right.